Abushafo e mamu nyina makwaba eba apomodempa adwumadi so on Hope TV medi edinana yaw esiedu ene nso yasasi nkomya baabi bia ohwe free bia na yesrese awurade nyankopon asodwe enkan baabi bia ohwe biara apomodempa adwumadi eso enie stress ene yeguso yewie yeguso egunu tot no bia sa akane de ene ye ba behwe negative effect of stress so stress and kasano ewo sunsanso boni bia na se sunsanso boni bia eni ho no mo osofo prince kwasia mo akwatrase enti na me sofo ye bedom asuko sofo se bibia ye bokode oh menia obode na dom bibia e kama pa ene be negative effect of stress stress wo no ewo ayisa ana oh sure bibia nso ni ho am yehu se bia mema ne sheda nye se atamse na timi se ofo no nana timani o ma se de ohura bi sa oh nana da bi o esese ye mane ma bi ani so da ho okay emadisua so I do see it is good to learn new things every day yes every bi ani pa bi sua ne foforo stress wo we onsunsanso money ani answer ne be ko eno so no ma me fa aseda enfema eja bano in fact enkechi mobile phone shop so open mobile phone papa dia ene na eja bando ehormo a in fact owotakwa main station hormo a onyaduru hormo na we so hwe eja bando the phone shop no ya tro animu enkechi ya tro animu mema refi ya tro animu enkechi your mobile phones and your mobile phones they be amekasis ka hoden ti so nya sika na wotade a no atade pa me die gita bi bui ehwe de kura so ade papa enye hwe bo modern na ko eja bando ho takwa main station ho na wo obetimi afre no e wo 0244 082 832 0244 082 832 eja bando be see ni phone shop no ya tro ni mu enkechi mobile phone shop ewo takwa main station ti wo takwa Pristia Bogoso Oni Valley memma takra memma kra so ba beto mobile phone abra benya phone eye quality ti se me ye bi ayuso ewo eja bando ewo hono bo modern na kokwajo de na fei bibiara enkoyie enfema sara na bi jai Hope TV Club 1000 so e de ahya wonsa ba bia wo bia e ma wo refi bibia ye bia diska na ye be hia won so moa se de be ya Hope TV ye be koso akọ yanim na fei programs apa pet set media bro ba bibiara wo e biara eno nti ye hia omoa 100 Ghana cedis boso me bia ye hia ni per 1000 o de ma ya kachi bo modern na ma de bra na fei yintimi fem so Hope TV asen na bibia ye bia na enko yie enfem mayem Pastor Prince Kwasia Mwako e wa ha ni book no enie worshiping stress we ye launch book we say next year I think it's the first quarter of the year you be pub book we untuma worshiping stress ye kekan ya ye nya time mu wie ni nyina details pa no e wo nguma yimu ti bomodin so sa e be kan wo de osofo me samu akwa babiem mejo so negative effect of stress e wo book use wo oh na e wo mu pa book akasa de we ese me seize we medical seize ko se benya me kan ansa na ba service dey amount na afi ese bi sua in advance before me ba say so go bia yeah oh ehia pa ehia pa it negative effect of stress e bi o na doso na de wo mu ni say stress nsunsanso obone no eda di woni padua no mu ase wanhwe yi obadwun say e bia obi na ye wo o de kwose baifo nso baifo yo e bia onya hwe omuso mu ni asempa nti ade bone bia na de ache wo e bi o say no mu hu oh yes no kre but stress ye ne ma akodo bebre na yo yare akodo pi wo ho a stress na de ba ye nim e bia ye kase obi hwe be wonim say bi o how bia onemu woni padua ne mu yare mu no onim say ye stress na de aba nti ye ba be bo rem ni ya hwe ne ma akodo bi a obi si ye pinia ne nsunsanso bone e woni padua ne so okay ele ka kire mu say stress eye ade biara body no e try
ebo modern say ebe kuotia na ebe react to body no the body's response to any negative way bia na say emotional tension biara ebe nipadua no so no ye ade a nsunsanso wo nipadua no so no edoso this ye can stress no betumi aye mpremprem biribia ede yaudie bia hyew so ma body no respond to that okay ana say bibia atwam ana biribia ewo wanimu a wo ba independent event sa how so dwen ho good okay eda wanimu ede biribi hye nipadua no so ebuya okra no dia hwede ho ebre nipadua no eno na ye friend stress ebi kwa kind na masho ebi wa kind na we masho intina ye betumi aka say it could be current or past event that brings tension or what regardless of how intelligent stress there emfa hu ni nyansa wo emfa hu ni sika wo the privilege you akwanya bi ewanya stress there etumi tackle anybody obi etumi suffer from stress nana there di kan a meka say stress edibapa in fact I'm very passionate when it comes to stress issues especially the stress burnout so you can stress burnout a state tibia bi ukomu you become dejected I will whole show so you fall down spiritually and physically you are down totally and you are very sad when in you home na edinsunsanso akuro bebre ebre ni padua no mfa stress timisi sansunsanso na ye bu ya sha ase dese ayo etimisi san wanim dua emwani ase wa muna ase wa muna why say chese ase wa muna nzu muna obutumi fu ntentem stress nsunsanso no ni se obi stress emme ni kra stress ebutu ni so stress ebowura no a eyi enije efri ni padua no mu endi nipa na awire ho abufuo yaudie na nimu nyefe de bia na nimu nyefe yes what said that no obi bibi na ehe ni padua no eye bibi na ehe ni padua no ndi se basa sinsanso no ebi no na ye be fa no makoma ne niema kudo bia stress ede eba na ye nikan emfa we stress eji obi na se obi ya stress out adwendwene ya pinisie ehye no ma na wontumi control ho a emani pani di awire ho ho a ye kan awire ho di a enije ewu ni peduo mu no atwa yira na ni nyi no ho ade kakra bia na ni peduo ni nyina aboto awire ho di ana afenso stress etumi ma ye feel very weak physically weak no yeah ema ogun stress etumi ma wo ye mre ewo ho a ede sade ye abuwo nipadua ni nyina ho den aye de ben abafam sinso bone no ebinom stress betumi akoso miscarriage adwendwene ene ya pinisie sinso bone ne se oba nyinsen ana oba fa afuru a etumi anyisen no kura se yes odi usi ya pini no na awire ko ahye nipadua no ma no se wo fa afuru a etumi anyisen no esen etimi ma obi nsunya awo ho nsunsanso bone obi wo ho a adwendwene apinisie nti awo koramba na stress nsunsanso bone no that's the great negative effect of stress ebi no and I said some of the problems associated with stress or how akudo a was stress deba and I was stress ho ebi no say ye enu efri ho a adwendwen to me ma psychosomatic disease ye dwene ewa adwene mu de nanso nsunsanso no kanipadua no nyinada obetumi anya akoma problem di adwendwen betumi am obi anya heart attack adwendwen betumi am obi anya hypertension adwendwen betumi am obi eberima ano abras fon we call it sexual dysfunction bon say ni mema ye wo empamu no enkoso ye niema nkoye ni performance enkoso ye eba enamu a nipa no ehya asiese onya hawo sinsanso bone no ebi enonom ana stress kwanye be faso a ebe ma obi anya hypertension ene se ye wo enro bi wo nipadua ni mu ye wo stress hormones ye wo adrenaline ana ye wo cortisol ana wo non adrenaline we nyina eye hormone bi a ewo nipadua ni mu during stressful moment say awireko hye wo man na kra no edi awireko a nipadua no gu a enije tufuru mu a sinsanso bi ene se sa adure yi egu nipadua no emu a
Emma pressure is being released into the bloodstream. Okay. Eko moja nimu na increase blood pressure. Emma moja no free sani edie ma akoma na dwuma ye eye kese. The stress nsunsan so boni bi ni se etumi ma obi nya pressure. Obi o a ohwe ne ho so ye bibia ye kama. Odidi kama. But na wanya pressure. Obanya nhwehwemu na eye adwendwen ene ye penisie ena amana kosa atibia ne mu. Na eno achi no stress etumi obi nya diabetes. Aye free na sichiri yare. Adwendwen oh yes. Hey. Adwendwen tuma bi enya sichiri yare. Oh, sa wo sha ase se o dwena. Ye wo hormone bi aye free na peripherin. This hormone is being released into the bloodstream. Kai hu se eye glucose aye free na sichiri. Ene mani pedua energy. Ema ya hoden. Ti ugusu a wo dwene no. This hormone will release into the body. Na ema esichire nso ekosoro na etumi amwa hoden amwa tumi adwene. Ndi ebiri bira be hyase se wusi yapini no kai hu se wu yusu much energy ahoden pa na wusu oni pedua no mu obi a wo dwene wo ye adwuma sene obi a odokra ana obi opeja blocks ana obi a ye adwuma din bia you can think of obi ti fa akona se de meti hoi na wasum na no na wo calculate nyama na obi nse ono nse obi a o ye adwuma sene obi a odo ana obi a wafa pikasi tu amena so onya so we unai oh nana dabio sa Odie obi a wo ye adwumaden is hardly so be kun se ni pesukura sesa. But when you become stressed out, wouldn't let me use few hours. When him dua nyina tu sesa. Obi tumi no obi say na wo yare ana me nua bibi ha when him nya me fe. Anya bibi stress na cause that. Okay. And this stress etumi ebue ni pedua de o how brain ni pedua bebre wo problem with hypertension enya bibia say stress and now contribute to because I've mentioned adrenaline and then the cortisol this hormone it releases into the bloodstream and speed up the blood pressure and na afen so akoma no so pompi moja bebre na ema ni pedua no nya ohawa akoro bebre sanso na ema esichire nso we ni pedua no mu nso ekoso okay ndi adwendwen ema esichire yade etumi ma esichire yade ekese adwendwen ema pressure eye ekese eni se obi a wo yare bi te se diabetes ana wo pressure but modern se adwendwen ye pinisie emfa ni pedua no eye dangerous e so oteso se ye ye ba bi o oh nana adwendwen de se ye sha ase a ye sua stress ho asem ye ma stress enchirase ana e can stress mu akodo ye chirekire mu ansa you stress ma you use stress we mentioned that you use stress you will distress and I will stress be a your friend or personal stressor background stressor you will acute stress we also mentioned chronic stress and then the episodic stress when you know your stress mu akodo now use stress no ye good side of stress and say anye stress be na ye bone you can stress ya like pressure bi abani pedua no so and anya pressure nyina so na abani pedua no so eye bone and say bia pressure na ba say ye adepa and na ye wo pressure bi wo ha e de ne brain pa e bia o ye ahosiesie atukwan there will be little pressure automatically there will be tension e wo kontri no mu anase wo be ye aware ho hyehyeye ana wo ye school ni wo siesie ho atwere nsɔhwɛ when nyina goes with pressure so what you say that kind of pressure no eno no nyaade a sabio ekum nipa na mom stress ya anase pressure ekum nipa anase ade biara ya dwene ho de how brain pedua no enya nsunsuanso bone ni se ye bedwene amana fakra no nyina ye de ya dwene ya koma ene ni pedua no nyina edidi ya dwene no achi ye si ho opini na ye di abobo ebi okra ye na eno na a negative side of it but naturally as any at least you need to think there should be little pressure on say ye wo a tobre bia ye wo pressure bia e boy ye ma yetumi tumpon and I was stress be like you stress e boy ma yetumi tumpon e boy ye ma yetumi kanya ye ho and sometimes so to say pressure kura ma so e ma wuntua na mo bia se wutu that one is normal pressure and as a normal stress here we do face we call it everyday stress it is in the book e wo mu a e be guide say de biara de onema bi wo wa it comes to stress e de near pressure ba
Ibo nse nipadua no aye worried wo dia wonya okon eno no eye ewo ho na ye wo stress bi a eba wodi ho agura ebeku bi ni se ebia wa hwere wodofo bi na awira chichire mfiri ba bi ama na what wana wusi ho apini ni ba nso awu ko yasie no de ya wo be bia wusuma soro abofo begina wanim kura be power chow se ya sua still ni pa na ye de be okọ ndi sa ne ma no business ya sai waboka we den ya waboka ndi sa no quickly na wa recycle wo ho na wasiesie ni padua nso no it has happened adenasi ndi dia na esa me what next esa wo sha se obesiesie hu se dia si no you cope with the condition se dia si no enya si awie nti dia kwa na menya sese metumi asen aba me na daye mu bio but ye nsi hu opini anwene hu awie ne anajo se wo yesa wo de how bone sinson so bone ebre ni padua no ndi bebre anya how ni padua no anya sinson so bone a woje won ho ba bia enye ya na eye stress adwendwene apinisie eya yenya bre dwene ne ma bi hododo ade bi wo wa enhia se be hye no so ade hwefo de mpa na hawo ade na ma wasi apini awiere na dwnyina wusu so aware mu nsem wa ekoso na ma wusu awiere na jo ana se de be wadwuma asenti na wusi apini ye wotebie bi wo a amura se wukomu a esese wo hye wo hunkuna okay abi o stress nsinson so boni bi ni se stress betumi ama osa se wusi apini bebra oh say naturally kwanya nyame fa so eboni pedua no when you become stressed out se bibi shawo so awira ko di ni pedua no so a hormone naturally your hormone be released into the body especially say obi a wo dwene bebre no ebo escalate the amount of hydrochloric acid in the stomach okay so hydrochloric acid no and as a gastric acid the way you fru no no eno na boa ma sabio wadi di awie no aduane no ne guomu beboa ama aduane no atumi digest kama edimu akotene okay but se wodwini bebra enya nsunsanso e the function of all the things jumadia sa we edi woni paduane mu no it affected function ema jumadia se di no entumi nkosa de yese eko sunsanso bone no na ebi no okay Yemra adrenso brain. We have something called brain chemistry. Yefa adrene no adnipa adrene. Se we stress out, obi a wote see a penny, obi a wote adrene, obi a pressure timi fa. Tentem na de woko. Adika krab na tu ase. Adika krab na hyew so na wo kum kra na wo se wadwen. A person in so wadwene no so no it's more dangerous because the more ugusu a wo dwene wusi apini no adwene no ni padue adwene no ni su sade esitie ne sade esesi adwuma eye no enye adwuma sade ese eko yo bi afa ne neurotransmitters say adwene no sha say these chemicals in the brain so wo sha say wusi apini na wo dwen a ne dwuma de nyina ye basa ndi ema adwene no enya ne normal functioning Enti ama adwene no dwumadie no enkose de se ekom enti na se wusi apini obi a were kwota hye so obi a bibi kakra bi na obuafu nsam how in fact mamenka na ye wonipa bi wo ho a ensam ha too much asam otumi ekora nsam too much o ma biribi hye ne kra so too much asam kitikiti bi asama wa fa na wake up and no it gradually it is killing you. So be also emotional. Now, emotional to control your emotion is very important. Almost when it comes to health, we have emotional health. Okay. So how we think and how we feel things we do, very important. Here, the why you're drinking. I want so when you pay so. So we drink a dear a papa. And now so wo dwena ade ye bone okay and now wo sibribi ho pini a enya nsunsanso bone ewo ni padua no so ehia pa ewo adwene ho ne yapom de nsam ho because entina make us say it when you talk about emotional health adwene ka ho be and the way we feel and the way we do things the way we respond to certain things ehia pa eba adwendwene mu ene kwanya ye fa so tenka na ehia ebia biribi ayew the way obeye wo ho
the way obema nipadua na jija ye woni pa bi wo no ankasa ne wiase a wo no na ne nye ne ho but yes wo ho a obema woni agye ho see do stress management so a how to cope with stress a ye betene ma bebre asem and ye tobri bia yensu suma ya dwene no we have power to control everything. Okay se me wo tumi se se bibi sha be kra so a metumi decide say de ekosui me a maja chiri se me plan sa na me yes I can do away with the source of the stressor. On say ya kase a stressor ye ade biara etime de apinisie adwendwen ebrenipa ma hu se ade wei makobo bosia ana ye dane me ana ehye me kraso ana yi ani je afri mabrabo mu enti mi hu dia menya me ho de asem ye ne se me find ways and means to go and settle it me ko tua kan free ho de me tua kan free that kind of stress no a free ho okay na ma ye free enti kwana ye fa to feel niam na de wa ye dwene niam ho no enye nsunson so bone e woni padua no eso enu achi stress etumi affect even ye trinwi stress adwendwene ye pinisie betumi ama wo trinwi apatu aye dwene amonamono ai grand hair yeah okay na apam pepa ka apampampa no ye wo other factors bi we betumi but stress betumi ama yes it is possible commander for bago bi apampampa no zepa ye wo bi wo ho a ma we young guys so tino me se da hu ni ye e obi wo na all like certain vitamins betumi na minerals betumi akoso da ana e bia na infection bi betumi ama obi apampam no apa na stress nso betumi aboa a weak wutiri even wutiri mi stress betumi ama utiaku it is nana stress wunsunsanso no enye se bia mi hu no wo de wo pa yemfa dwumadie bi enhye wo sa na dwumadie de ahye wo nsa no pressure no timo en control ni padua emfa ni padua ni nyina adwuma no buru wo so ohu de awonya ku de bia twika de bia pressure ye de how to so e bia wo ye leader and say ya can we stress and leadership yes you want them so we leader na kanifo a kind of pressure eba no renti obi ye de obi sipanyina na so wantumi akunu how to control stress how to manage stress ya uju mutai to come nti management ni very important which we shall get very soon na esese wutumi nya hu nim dia nyasa na ye de sipanyina enche obo na utinya hwase na etwa fitaba na kirese apinisie ene adwene na wo dwene no ena make us say stress affect brain chemistry and even it goes further it affect our biological factors say bia ya gene na woni padua mu kwanye ni padua no you see ni padua no the chemicals in the human body enure woni padua ma ni padua ye nipa no se wo sha se wo sie pini wo dwene ehye wo kraso wo kwa na waye basa na ma sa chemicals ni nura woni padua ni mu a etumi buo ma ni padua ni tumi ye adwuma ye no adwendwen control ema ni nyina enya nsunsanso bone ema ebie ntumi nya adwuma ye adwendwen tumi hijack ni padua kaze obi hijack bibia se oti ase obi abeto ahye wo so na ade a wudi so no wagye fru nsem and by force and now no pre na wagye bibia fru nsem ni se adwendwen shekra no so a hijack ni padua ni nyina adwendwen ye for headache ye beka ho nsem ye be sheda ka nsusanso bone only on headache ntimi nko details adwendwen tumi ko so bibia fan insomnia na obi wo kwa owo difficulties in sleeping obrepa na wada very now nipa no that kind of difficulty say den so betumi ada obi wo ho for so many days and so many months years ontumi na obisa no osemedi amintumi ho meda metime nipa metena sesa metoketa so minto no there is something wrong because wa adwene mu adwene nya free because your brain na be correspond to the whole body ama wo beda watumi ade ban na wada ni se adwendwen koso ewo nipadua ni mu a ema ena
eye basa wonna ntumi enye papa enti adwendwen etumi ma ye sofa for bi efe insomnia lack of sleep untumi na woye basa ade tia wanim dua nyina sesa woda kakra bi no obo pitire woda untumi nipadua no aye basa enti adwendwen sunsun sanso bone no ebi ni se enakomasem ebeye din ama ana adwendwen tumi affect concentration oye bribi said the adno be see afa so obe concentrate ano obedi chire no nana enko sa said the say beko lack of concentration adeno wa wunim se ebia yese hihye ba kon kopem enum wo hihye ba kon mienu uduru miensa no na wadane na yade foforo na wa sha ase ye mistakes ya hodo ndi stress ma ye yemfum so ma ye ntumi concentrate nti so boni bi no ye beka bibia fa obi o deal with figures but I know we are talking about or a madia we ye no ensisi so minimum bi a ogina ba bi na ade na we ye no na refi no na stress to me cause that say the refi totally the refi ade away na kire say nipa no ben no bisa no say madam for dey ne how problem be na wo ube bisa na obetua to obi wo wa ubisa na say aya asemu bibi koso woni paduane mu na bibi koso adwene ne mu nti anya nsunsuan so woni paduane nyina so ade say obi a we preacher sunsuan so boni e wo stress so ma obi o ye preacher ene say ana presenter wakotre studio ana se ugina pop to u preaching esa ne se biribi ahya wo kra so na ability to control your own mind no entumi nkoso ntino na nipadua no na control wuntino adwene no ene afa nipadua no nyina yaw ne yapinisie asem a wo kan kra na wo kan ensisi so oka na ebi na ma utumi ye basa de obi gina nche otimu se no de wo kan kura it doesn't make sense nyansa bi anya de ben enimu ndi adwendwen emma ye ntumi deliver ye adwendwen ma se wo ma public speak kura nya papa ense obi o gina public na kasa be how bibi aka dwene no nipadua no aye basa ntina make emotional health no dwene onipa na kasa wo ma message na kasa wo anya prepared I say nipa no one prepare when sie no wa prepare pa no de buy but stress nti ontumi nye proper delivery no de ne number bi o twesi ya na wo de afa o twesi ya na wo de afa de oye no timu se niema enkoye nti nsunso obone e wo stress so no na me do bre na man tu de nya bo nsunso obone e wo stress be e ma wo gina badwam kure kasa no enye papa de nam chen niema wo no enna na kwa bi da se abusia ene ahane ne afobide pajubadie ebesi ebre no ayebe nyame yadomo adase ne yebesa asinkomya ne yato aso kai se memedi edi nana yaw asiedu osofo prince kwasiamu ako ene beka me ho no nyankopon enhyirawo